kabisa ni Alhamisi tarehe 20. Macho yote na lengo katika majengo ya mbunge ambapo mchana wa leo basi kivumbi kinatarajiwa kuhusiana na marekebisho ya mswada wa fedha mwaka 2018. Wabunge wanapaswa kujadili na kupiga kura iwapo wanaunga mkono au watatupilia mbali marekebisho yaliyofanywa na Rais Uhuru Kenyatta. Karibu kwa NTV Sasa. Mimi nafahamika kama Ngoiri. Mchana wa leo basi tunaangazia swala hilo kwa kina. Tuko na wanahabari wetu katika majengo ya bunge. Tuko na Swaleh pamoja na mtangazaji mwenza ambaye ni Salim. Swali kwa sasa nataka kumpa mwenzangu Swaleh atueleze tu kwa ufupi kilichofanyika asubuhi katika kikao maalum cha bunge. Na mtazamaji tuwe radhi hapo ni kana kwamba hatuna sauti kwa mwanahabari Swaleh, lakini kama alivyotangulia kusema hapo awali tumejitahidi vilivyo. Tuko na wanahabari katika maeneo mbalimbali katika majengo hayo ya bunge. Tuko na mtangazaji mwenza Salim Swali ambaye atakuwa na wabunge kupata maoni yao kuhusu marekebisho ya mswada wa fedha mwaka 2018. Salim Swali, kama unanipata kwa hivi sasa tuelezee, je, umepata fursa ya kuzungumza na wabunge, hisia zao ni zipi? Asante sana Jen, bila shaka mambo mengi bunge wabunge wamekuwa wakijadili tangu asubuhi masuala kadha wa kadha. Kubwa zaidi ni swala zima la bajeti ya nyongeza ambayo bila shaka katika kile ambacho kimezungumziwa tangu asubuhi mpaka dhuhuri hii ni kwamba katika zile punguza za wabunge wameweza kuokoa, tunaweza kusema takriban shilingi bilioni 37, lakini kubwa zaidi ni kwamba katika punguza hiyo maeneo yaliyoathirika zaidi ni kuna zile fedha ambazo zinatengwa kwa ajili ya makundi maalum, akina mama, watu wanaoishi na ulemavu na mambo kama hayo. Kuna vile upande wa bunge pia umepunguziwa bajeti yake, lakini wale ambao tunaweza kusema walikuwa ni washindi wakubwa katika kata hiyo ni idara ya mahakama ambayo imeweza kupata shilingi bilioni 1.5 kama nyongeza. Na itakumbukwa katika mahojiano maalum ambayo jaji mkuu alifanya na runinga hii ya NTV, David Maraga alilia sana kwamba serikali imeipa kisogo idara ya mahakama, na hivyo basi kuna hatari ya Wakenya kukosa kupata haki kutokana na ukosefu wa fedha. Inaonekana kilio cha Maraga kimeweza kusikika na wabunge, na sasa idara ya mahakama imeweza kuongezewa idara hiyo imeweza kuongezewa fedha za kutosha. Tutakuwa na wabunge kadhaa ambao tuko nao hapa, tutakuwa tunazungumza nao baadaye kidogo, lakini Jen, kwanza nikurudishe kwako hapo makao makuu. Na asante sana mwenzangu Salim Swali. Mtazamaji, awali nilisema kwamba pia Swaleh yuko hapo, naelezwa kwa sasa yuko tayari, nitampa ushukani. Na asante sana Ngoiri, kama nilivyokuwa nikielezea hapo hapa ni kwamba hiyo awali wabunge waliweza kupitisha mswada maalum wa kupunguza ile bajeti ya kitaifa na kuweza kupata takriban bilioni 37 hivi baada ya kupunguza ile bajeti, na bajeti hiyo kufanywa marekebisho. Cha muhimu kwamba ama kilivyozingatiwa ni kwamba kile kitengo cha pesa ambacho kinafaa iende katika maeneo ya bunge, yani CDF, imeweza kupunguzwa na takriban shilingi bilioni 2.4 na sio shilingi bilioni kama ilivyo hapo awali. Na hoja hiyo ama pendekezo hiyo inaonekana kwamba ilikuwa ya kuwavutia, yani wabunge waweza kupiga kura hii leo alasiri kulingana na yale mapendekezo ya Rais Uhuru Kenyatta. Kumbuka kwamba mbivu na mbichi itabainika hapo awali hapa katika maeneo ya bunge, ambapo wabunge wanatarajiwa kupitisha ama kukatiza ama kutupilia mbali ile mswada ama mapendekezo ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusu mswada wa ushuru upunguzwe kwa 8% hivi. Lakini kwa zaidi nataka kukupeleka moja kwa moja ama kukurudishia kwako Ngoiri studioni ili tuweze kutazama ama tumsikize Swaleh, kwa vile pia yeye ameweza kuwa na wabunge ambao wataweza kusema naye kuhusu yale yaliyojiri na vile yale ambayo yalitendeka hapo awali. Kwako Ngoiri ukiwa studioni.
Na asante sana mwenzangu Seth Olale kutoka majengo ya bunge. Mtazamaji, pia leo katika NTV Sasa tunakuuliza mchana huu, ungependa mbunge wako apige kura vipi kuhusu mapendekezo ya Rais? Mchana huu ungependa mbunge wako apige kura vipi kuhusu mapendekezo ya Rais? Sema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @Ngoiri, @Salim Swali 001, @NTV Sasa. Lakini kwa sasa ningependa kuwatambulisha wageni wetu ambaye ni Cynthia Mutere, mtaalamu masuala ya uongozi. Karibu sana, siku nyingi. Karibu sana. Na tuko na Henry Shitanda ambaye ni mwenyekiti bunge la mwananchi. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, Wakenya wote sasa wanatega sikio na macho yote yanaelekezwa pale bungeni kuona nini kitakafanyika. Je, watatii ama kiteleweka? Cynthia. Kitaeleweka kwa sababu tukiona kipindi ambacho kimeisha tu sai, tumeona kamati nzima ya bunge ambao nafikiri kwa lugha ya kibunge tunasemanga committee of supply, penye kila kipengele kinapigiwa kura ambayo wanasema tubadilishe hii, tupunguze hii, na kila kitu ulikuwa unaona vile chair wa hiyo kamati alikuwa anaendeza hiyo kipindi. Ulikuwa unasikia nays, sauti yao ilikuwa pale, lakini ilikuwa juu zaidi, lakini the eyes had it. Sasa hapo naona ndio vile itakuwa tu hata mchana wa leo. Sasa tutarajie tu itapita. Itapita. Hata kama nays sauti yao itakuwa juu, wafanye drama, panda pinduka, fanya nini, eyes ndio watashika. Kwa ufupi unasema ni kana kwamba hakuna tena uhuru wa bunge. Inaonekana hivyo kwa sababu kweli tulisikia hizo sauti za nays kwa kila vote, kila chair alipokuwa anauliza mnaonaje, yes museme nays museme nay, na unasikia kweli sauti ya nays pale, lakini eyes ndio walikuwa wanapata. Kila kitu kimepita na kweli hiyo finance umetolewa tayari. Ndio nitakuja kwako. Kwanza nieleze kibinafsi, unaunga mkono au huungi mkono pendekezo la Rais Uhuru Kenyatta? Asante sana Jen. Mimi kama rais ya bunge la wananchi na naongoza kama taifa la Kenya, kwa sababu bunge la mwananchi tuko katika taifa lote la Kenya. Lakini ukiangalia huu mswada ni mswada ambao unanyanyasa mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo kwa upande wangu sitaweza kumuunga rais mkono kwa sasa. Pia sisi kama wananchi wa Kenya ni lazima wajue wameenda pale kurepresent wananchi wa Kenya. Hawajaenda pale kurepresent nafsi zao. Yes. Na unasema kwamba utamuunga mkono kwa sasa, utamuunga lini ama ungependa nini? Ni rafiki yangu, nilimuunga mkono alipokuwa akikampeni kuwania kiti cha urais. Lakini mambo ambayo yanatendeka sasa hizi katika taifa la Kenya. Leo hii wabunge wakipitisha mswada huu, hata hizi mavazi tunavaa kesho, kama umenunua shilingi 10,000 utanunua shilingi 20,000. Mafuta itaongezeka, sukari itaongezeka. Kwa hivyo mwananchi wa kawaida ndiye atakuwa anaumia. Na hao mabwenyenye ambao tayari tuliwapigia kura kwenda kuturepresent bungeni, tayari wameitwa, wamepewa chao, sasa hizi wanapiga kelele bungeni, wanaenda kupitisha mswada. So mwananchi wa kawaida ndiye ataumia. Hivi karibuni baada ya mswada kupita, utaona wakileta mswada mwingine, hawa wabunge kujiongezea mshahara. Kwa hivyo ni wakati ambapo Wakenya wanataka kujua hawa wabunge tuliwachagua kuturepresent sisi kama Wakenya ama kurepresent tumbo zao. Ama kama wale wengine walikuwa wanasema kama watakuwa nasimamia vyama. Tunaenda mada yetu, lakini mtazamaji, kama ninavyokuwa ada, tunafuatilia taarifa katika maeneo mbalimbali. Mapema hii leo aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero alikamatwa na maafisa wa kukabiliana na tume ya kukabiliana na ufisadi EACC nyumbani kwake pale Muthaiga, Kaltun Jama. Amekuwa akifuatilia taarifa hiyo kuanzia asubuhi. Kwa sasa tutatuelezea, je, aliyekuwa gavana Kidero yuko wapi, na ameweza kuzungumza na wanahabari na alisema kwamba anaona kana kwamba ananyanyaswa. Mawakili wamepata fursa kuzungumza nanyi Kaltun. Na shukran za dhati mwenzangu Ngoiri katika upande wa pili wa studio. Kwa sasa tuko maeneo ya ofisi ya aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero katika maeneo ya Eldama, ambapo kwa sasa makachero wa EACC na aliyekuwa gavana Evans Kidero wako katika maeneo hayo. Awali tulikuwa katika nyumbani kwake katika mtaa wa Muthaiga, ambapo EACC walikuja katika maeneo hayo ili kumkamata Kidero, lakini Kidero hakuwa mkali, akasema kwamba hawezi tumia gari ama ile aina ya Land Cruiser ya EACC na kwamba atatumia gari lake. Basi aliweza kuzungumza nasi wanahabari akisema kwamba tume ya kukabiliana na ufisadi nchini EACC haina ushahidi wa kutosha kumkamata kufikia sasa. Kumbuka ni mara ya pili kwa sasa Kidero kuvaa
wamevamiwa na makachero wa EACC. Hata hivyo aliweza kusema kwamba maafisa wa EACC wanakiuka haki zake, kwani wakati wanamkamata wanakuja tu wakiwa wamemvamia mara moja. Basi kwa sasa tuko katika mtaa wa Westlands katika afisi ya Kidero katika maeneo ya Eldama Park, ambapo kwa sasa tutaweza kujua kipi kinajiri kutoka maeneo yale, kwani wanahabari wamezuiliwa kuingia katika eneo hilo. Kwa sasa EACC wanafanya mambo yao kule ndani wakiwa wameandamana na Kidero. Aidha gavana wa zamani alikuwa ameandamana na wakili wake Tom Ojenda. Basi tutakuwa katika maeneo hapa katika maeneo ya Westlands, tutakuwa tunakupasha pindi tu vitu vitakuwa vinatokea katika maeneo haya. Hapa kwako Jen. Shukran sana Kaltun Jama anayefuatilia taarifa ya aliyekuwa gavana Nairobi Evans Kidero kukamatwa na maafisa wa tume ya EACC. Mtazamaji, siku ya leo tunaangazia marekebisho ya mswada wa mwaka wa fedha wa mwaka 2018 uliofanywa na Rais Uhuru Kenyatta. Bernard Ojwang yuko na wakazi wa Homa Bay atueleze mengi zaidi kuhusu hisia zao. Na asante sana Ngoiri, tu katika soko hili la Rongo ambapo wakazi wa Rongo wanangoja kwa hamu na gamu uamuzi utakaotolewa na wabunge bunge la kitaifa kule Nairobi. Kumbuka hii ni kufuatia uamuzi uliotolewa na Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na ushuru uliopendekezwa na wizara husika kwamba lazima iwe 16%. Kumbuka Rais Uhuru Kenyatta alipunguza kwa 8%, na kwa sasa tutaweza kuzungumza na wakazi hapa ili watueleze wao wanataka serikali au wanataka wabunge wao wapige kura namna gani jioni ya leo katika bunge la kitaifa. Kwanza ni jamaa huyu, hebu songea karibu. Wewe unatarajia wabunge wako apige kura namna gani? Mimi nikitarajia mbunge wangu nataka apige kura kwa akiamua yeye mwenyewe bila kuzingatia upande wowote, because ni si wananchi si ndio tunaumia na si ndio tutalipa hiyo nini ushuru yenye inataka nini yenye tunatozwa. Yeah. Nyinyi mnataka iwe namna gani? Tunataka ibaki tu vile libaki, kwa sababu the rate of unemployment sahi Kenya imekuwa shida sana. Yeah. Na iwapo watapitisha itakuwa namna gani? Hali ya maisha itakuwa juu sana na hatutapata wakati wa kujimudu vizuri. Yeah. Naam, Jen, tutaweza kuzungumza na mwingine hapa. Njoo karibu. Pengine kuhusiana wewe, wabunge wanapiga kura kuhusiana swala hili la ushuru. Wewe unataka wapige kura namna gani? Mwambie hao wabunge wapige hii kura wakizingatia kuna raia hapa chini wanaumia, si kama wao wako na pesa na sisi tuko chini wanatupandishia maisha. Kwa nini? Uambie hivyo tu tukisikia saizi. Naam, umeweza kusikiza kutoka kwa wakazi wa Rongo. Wanasema kwamba uamuzi wa wabunge leo kote bungeni ndio itaamua iwapo wataendelea kuhangaika na maisha humu nchini au la. Kwako Jen. Na asante sana Bernard Ojwang kutoka kaunti ya Homa Bay. Nikirejea hapa studio na wageni wetu Cynthia ambaye wewe ni mwakilishi wa wodi huko Busia. Na tumeona tayari bajeti ya kaunti imepunguzwa hadi bilioni 9. Kutaathirika vipi? Kwanza niseme niko mbunge mteule. Sio kwa ward kule Busia. Bajeti itakuwa ni kitu ambayo itaathiri sana maendeleo kule mashinani. Kwanza kabisa ni kitu nzima ambayo tukiangazia vile Rais amesema kuna big four agenda. Kwanza kabisa anasema food security, na tunajua hiyo ni agriculture. Ukisoma katiba, agriculture imepelekwa mashinani na imegatuliwa, na inafaa serikali kuu iwachilie yote iende kwa ugatuzi na pesa zifate hiyo agriculture na hiyo big four agenda. Number 1 food security iende kule mashinani. Number 2 ukiangalia universal health, hiyo katiba imesema yote iende kwa ugatuzi. Sasa hata hiyo big four agenda tayari hiyo number 1 na number 2 ni kitu ambayo katiba yetu ambayo imezingatia na imetupatia kwa ugatuzi. Sasa ukianza kuzikata na kuanza kusema, ukiona vile aliongea akitueleza vile tunafaa kuzingatia hii mswada wa ushuru, anaanza kusema kile serikali yake imefanya.
ya kwanza amesema serikali yake imefanya devolution. Hiyo ni kitu ambayo tulipata na katiba, sio kitu ambayo serikali yake imefanya. Ndio alichaguliwa wakati wa 2013 ugatuzi ukianza, na iko kwa katiba yetu ambayo sisi wenyewe angeanza kusema sisi tumefanya SGR hesabia kutoka hapo. Sasa kwa kupunguza na leo tusije nikukatize kidogo, tuende katika majengo ya bunge ambapo tukana Salim Swali anataka kuzungumza na wabunge kabla hawajaingia ndani ya majengo ya bunge kwanza kujadili mswada huo. Na asante sana Jen, bila shaka kama nilivyoahidi tuna wageni kutoka eneo la Pwani mwa Kenya, naye Mheshimiwa Ali Mbogo kutoka Kisauni na vile vile naye Mheshimiwa Suleiman Dori kutoka Msambweni. Na kwanza kabisa nitaanza nawe Mheshimiwa Dori. Kimsingi kumekuwa na majadiliano asubuhi kuhusiana na bajeti ya ziada. Na kumekuwa na wale ambao wamezungumza wakaunga mkono, kuna wale ambao wamezungumza wakapinga. Nyinyi kama wabunge wa Pwani na ukiwa mwenyekiti wa kile kikosi cha kutoka Pwani, mlikuwa na msimamo mmoja katika kuzungumzia hili? Asante sana. Hili swala mimi nataka nilizungumzia kwamba ile bajeti ambayo ya ziada imezungumzwa wakati wa asubuhi katika makao ya bunge, ni kwamba katika tunapozungumzia bajeti ya ziada ni lazima tuzingatie wale wananchi ambao wako chini yetu, sababu bajeti ya ziada ataka tujue pia pato litatoka wapi. Kwa hivyo lile pato linalotegemewa huwa linatoka kwa mwananchi. Kwa hivyo bajeti inapozungumziwa ikiwa ina misingi ya kumuumiza mwananchi, itakuwa haina nguvu ama haina umuhimu kwa yule kiongozi ambaye ni mwakilishi wa yule mwananchi. Na mimi nataka niseme kwa niaba ya watu wa Pwani, ile bajeti ambayo ndogo imepitishwa asubuhi ni kwamba imemnyanyasa sana yule mtu mnyonge, kwa sababu kuna masuala ambayo kama jimbo la Pwani, majimbo ya Pwani ikiwa masuala ya barabara sisi tuko nyuma sana. Ikiwa wameweza kuondoa bilioni 8.7 katika masuala ya barabara za vijijini, hiyo tayari ni pigo kubwa sana kwa Wapwani. Pili, ikiwa kuna zile pesa ambayo imetengwa ya wale ambayo kwa lugha ya kimombo inaitwa equalization, wale ambao wameendelea na ambao hawajaendelea kimaendeleo, ili iweze kuwasaidia. Pesa ile imeondolewa zaidi ya bilioni 3.7. Kwa hivyo hilo ni pigo kubwa sana, kwa sababu Wapwani wingi ilikuwa tegemeo lao liko katika hiyo pesa. Nitakuuliza tu kuhusiana baadaye kidogo na mjadala ambao tunatarajia kufanyika kutoka muda wote kutoka sasa. Lakini Mheshimiwa Mbogo, kwa upande wako ni mmoja kati ya wabunge ambao umeonekana kupinga vikali bajeti ya nyongeza. Sijui ni kwa nini? Kusema kweli mimi nashukuru sana Salim kwa kunipatia fursa hii. Na wanashukuru wanakamati wa budget wale ambao walifanya haya makadirio ya nyongeza kwa kazi walioifanya kwa masaa machache na kutuletea makadirio hapa yale nyongeza ambao tumejadili asubuhi mzima. Lakini mimi kama mbunge wa Kisauni nimeyapinga yale makadirio ya nyongeza kwa sababu tatu muhimu. Sababu ya kwanza ni kama ile aliongelea Mheshimiwa Dori, kuwa tumeondoa bilioni 8.7 ya katika zile barabara ambao tunaziita feeder roads. Ile ilikuwa ni kila constituency ya Jamhuri ya Kenya katika constituency 290, kila constituency ilikuwa ipate shilingi milioni 30 ya ziada ya kuweza kujenga zile barabara ndogo kule ndani mitaani. Hiyo imeweza kuondolewa. Hiyo ni kumaanisha sasa kuwa hatutaweza kupata natija kama ile ambayo itatufanya sisi kama wabunge kupata kitu kama ile. Ni lazima sasa uende kwa executive kuweza kuomba, ambao sasa itakuwa ni kambe unabembeleza, na ilikuwa ni haki yetu tuweze kupewa kitu kama ile. Jambo la pili ambalo limenifanya mimi nikawa nimepinga ile makadirio ya nyongeza ni kuhusu mambo ya ile bilioni 1.5 ambayo ilikuwa imetengwa pale kurahisisha ununuaji wa mitungi ya gas ile ya kupikia majumbani kwa wale maskini ambao hawajiwezi. Leo tumeweza kuiondoa nyongeza kama ile, ni kumaanisha yule mtu wa maskini hataweza kuafford ule mtungi wa gas wa kilo 6 wa kilo 13 aweze kutumia pale nyumbani. Hili limechangiwa zaidi pale tulipokuwa mwanzoni serikali ilipotangaza hakuna kukata miti, hakuna kuchoma makaa, hakuna kutumia kuni. Hasa leo tumesema hakuna kutumia kuni, hakuna kutumia makaa, ambao haya tunajua yanatumiwa sana na Mkenya maskini. Na tukawa tumeleta hii natija ya kumsaidia kuweza kupata ile mtungi wa gas kwa bei nafuu. Sasa leo pia tumeiondoa. Tumempatia nafasi gani au tumempatia option gani? Because huku tumemkanyaga, hakuna kupata gas kwa bei rahisi. Huko tunamwambia usitumie kuni, usitumie makaa, usikate miti.
Kuna matatizo bila shaka, lakini kwa haraka maana naona muda wenu pia unasonga, mnapaswa mrudi ndani. Mheshimiwa Dori, kwa upande wako tunatarajia baba ya mjadala wote ambao umekuwa ukisubiriwa tangu asubuhi. Ni mjadala ambao unazingatia mapendekezo ya Rais Uhuru Kenyatta. Mjadala ambao unapendekeza ushuru mbalimbali, na Wakenya wengi wamezungumza kwamba kwa kauli kubwa sana wakisema kwamba wanahisi mzigo wa ushuru unaobeba kwa sasa hivi ni mzito sana, na kwamba yanayopendekezwa yatakuwa ni kama msumari wa moto kwenye kidonda. Nyinyi mnazungumziaje kama wabunge kutoka Pwani? Mimi nakubaliana na hilo swala moja kwa moja, kwa sababu sisi ni viongozi ambao tumechaguliwa kuja kutengeza sheria ambazo zitalinda wale ambao ni wananchi ambao ni wengi katika Jamhuri ya Kenya. Na ikiwa tutaleta swala lolote ambalo litamnyanyasa yule mwananchi, ni kwamba sisi kama viongozi hatujakuwa na mipangilio kamili. Na mimi nataka nifafanue nikisema hili si swala la rais ama kiongozi wa upinzani. Hili ni swala ambalo la viongozi wote kwa jumla, kukaa na kuona kitu gani ni kina kipawa mbele na gani hakina kipawa mbele. Mimi nitoe mfano, ndugu yangu, ninaweza kusema Salim, ni kwamba kuna yale mambo manne ambayo ni muhimu rais ameyazungumzia. Kila kitu kina wakati wake. Kwa hivyo ikiwa kuna mahali ama kuna umuhimu, tukiona kwamba leo tutafanya hili swala litakuwa litamuumiza mwananchi, yale mambo manne si lazima yafanyike kwa wakati mmoja. Tuweza ondoa moja ama mawili ili mwananchi asiumie. Kwa hiyo mimi swala lolote ambalo linaletwa la nyongeza ambalo litamuumiza mwananchi, mimi siliunge mkono. Asante sana Mheshimiwa Mbogo, kwa upande wako na kwa haraka. Mimi nakubaliana tumeona vyama vyenu vikijaribu kuwaweka na kujaribu kuwaelekeza. Kwanza watu wanahoji, je, bunge kama taasisi liko huru? Kimtazamo wangu nitasema bunge liko huru, kwa sababu sisi ni wajumbe ambao tumechaguliwa na wananchi pale mashinani, na tumekuja hapa kama viongozi kuwatetea haki za wananchi wetu kule mashinani. Na mimi kama mbunge wa Kisauni, watu wangu wa Kisauni, baada ya kukaa kule na kukua hii hula baluu ilikuwa ikiendelea ya mambo ya nyongeza ya ushuru katika mafuta, msimamo wa watu wa Kisauni ilikuwa tunakwambia Mheshimiwa Mbogo, utakaporudi bungeni kwa hichi kikao maalum ambacho kimeitwa, tunataka uende ukapinge mswada ule. Na mimi niko hapa kuhakikisha kuwa hata kama nitakuwa kura yangu ni moja, lakini nitapinga mswada ule, kwa sababu tunajua ni mzigo mzito sana kwa yule mtu maskini. Sisi kama bunge tulipitisha hapa wakati wa majadiliano, tukasema tutasimamisha kwa muda kunyongeza ya ushuru katika mafuta kwa miaka miwili kama ilivyokuwa katika bunge la 11. Lakini rais kwa hekima zake akarudi akasema tutapunguza kutoka 16 mpaka 8%. Mimi kama Mheshimiwa Ali Mbogo, mbunge wa Kisauni, kwangu mimi nimelipinga, nasema sitakubaliana na hilo, kwa sababu hili ni jambo ambalo linakwenda kumgandamiza yule mtu wa chini. Na nitakupa mfano ndugu yangu Salim. Sekta kubwa leo ya mtu ambayo inaongozwa na maskini ni sekta ya bodaboda kule mashinani. Sekta ya bodaboda imeajiri vijana wengi sana katika Jamhuri ya Kenya. Na wale ni watu ambao hawana risiti, ambao utaweza kusema mwisho wa mwezi atafanya claim ya ile VAT, yeye ndio kama mtu wa mwisho katika ile biashara ya VAT. Kwa hivyo yeye ndio anabeba ule mzigo. Hili ni jambo ambalo litafanya vijana wengi watashindwa kuafford, kwa sababu yule mtu maskini atashindwa hata kupanda ile bodaboda, ataona nafuu atembee kwa miguu pale anapokwenda. Mwisho itakuwa wale vijana ambao walikuwa wamejiajiri wenyewe kujipatia riziki, itabidi wengi washinde kufanya kazi kama ile na waishie kuwa kuregea vibarazani na kuwa vijana wabaya, au kuwa wale ambao tulikuwa kule Kisauni tunaita wakali kwanza na wakali wao, waanze kutaabisha jamii. Okay, kijumla nadhani kama itakuwa nimewaelewa nyote wawili, ni kwamba mzigo huu wa bajeti ukiwa kama hautaweza kuangaliwa vizuri, unaweza kuwa na athari pana, ikiwa ni pamoja na kuwaweka vijana katika mazingira magumu, wale ambao watashindwa kuendelea na biashara wakajiingiza katika masuala ya uhalifu, kama itakuwa nimewaelewa vizuri kabisa. Mimi nataka kumalizia tu Salim moja, kama alivyosema Mheshimiwa Dori. Na mimi nataka kuambia kamati ya budget, wajua saa nyingine tusikwende kwa njia rahisi ya kukata hapa na pale. Hizi ni zile tu tunazita quick fix. Lakini ingekuwa ni kisawasawa wangeliangalia hili swala kwa undani na wakaamua katika haya masuala manne mazito ambayo rais anaiongelea, the big 4 agenda, tungekata moja tukasema kwa sasa hii affordable housing wacha tuiweke kando, ili tuhakikishe Mkenya wa kawaida habebi ule mzigo. And then mwaka mwingine tuangalie ni jambo gani tutalifanya na lingine gani ambalo tutalisimamisha. Lakini tukiwa tutakimbiza masuala manne mazito ambayo yanahitaji pesa nyingi sana kuendeleza, ni kumgandamiza yule maskini wa chini. Asante Mheshimiwa Dori, kwa dakika moja kumalizia tu, wabunge ambao wanakusikiza kwa sasa hivi, ambao wanakutazama kwa sasa hivi, ungependa kuambia nini kabla hujarudi? Asante sana. Mimi Salim, kitu nataka kusema, sisi kama wajumbe ambao imani za wananchi wengi wameziweka mikononi kwetu,
hili swala nataka mwanzo tuliangalie kwa kina na tusiliweke hili swala katika mikono ya vyama. Hili ni swala ambalo linamlenga mwananchi wetu ambaye amekuamini wewe. Kwa hivyo ni lazima tumakinike, tuangalie njia na taratibu ambazo tutaona tutalinda vipi haki ya mwananchi, na bado vile vile tulinde haki ya serikali iliyoko mamlaka ili kufanya kazi kwa njia ambayo ya kisawasawa. Na pia wale ambao ni viongozi, rais, mimi nataka kumuomba rais, yeye anaangalia katika malengo ya kutengeza legacy yake, lakini Dori na wabunge wengine bado wako katika taratibu katika njia ya kuwao kuendelea na hali ya siasa. Pia asifanye njia ambazo atakuwa ametufinya sisi kufanya kazi ili tuweze kuendelea maisha yetu ya kisiasa, tuonekane kwamba sisi bado tuko katika kazi. Asante sana mpenzi mtazamaji, bila shaka ndio hayo kutoka kwa wabunge kutoka eneo la Pwani. Jane, kama ulivyosikia ni mengi ambayo yanajitokeza hapa. Tunasubiri kuona mbivu na mbichi baada ya wabunge kuingia ndani ya majengo ya bunge na kuanza kujadili hayo mapendekezo ya rais. Sasa na kurudisha uweze kuendelea na wageni hapo studioni. Na asante sana mwenzangu Salim. Swali tuendelee na mjadala wetu hapa studioni. Cynthia, kuna huyu mbunge ambaye amesema tusiweke swala hili katika mikono ya vyama, lakini tayari vyama vimeamua. Tuliona siku ya Jumanne Rais Uhuru Kenyatta alikutana na wabunge 181 katika Ikulu na kusema kwamba sisi tutaunga mkono, na alielezea sababu zao kuunga mkono mswada ama marekebisho ambayo alifanya. Kinara wa NASA Raila Odinga pia alisema, na Kalonzo Musyoka, tayari vyama vimetoa msimamo. Naweza kuanza na kusema turudi kwa kitu ambao marehemu Saitoti nafikiri alisema, kunafika wakati ambao nchi inakuwa kubwa kuliko binafsi, lakini kunataka pia kiongozi. Sasa leo ndio siku ya kupima mbivu na mbichi. Kuna wale ambao wanasimama na wananchi na wanasimama na vile malalamishi ya wananchi juu ya hii ushuru ambao wanataka kulipa, lakini pia ukiangalia huu mjadala, hatuwezi kuchukua hii shida tuisukume miaka 5 ama tukisema tuanze kulipa mwaka ujao ama miaka 2 zijao ama miaka 10 zijao tutailipa. Sasa tuanze kufanya hiyo shida. Sasa unaona, ukiongea unaweza kuonekana kama wewe labda uko kama watermelon kidogo hivi. Sijui upigie kura kwa sababu mpaka usimame kama kiongozi. Ukiwa kama sasa sisi wa mama kwa boma kuna shida hata kwa nyumba yako, mpaka uchukue hiyo juhudi ya kusema nimekata kufanya hii na nitafanya hii kwa hii jamii kuendelea. Hata kwa bajeti yako tu ya jikoni, hatutakula nyama, tutakula mboga, na hii pia inakuletea lisho bora. Na tutakula nyama siku ya Christmas labda kwa muda tu. Ndio vile tunaweza kufanya sasa kwa nchi. Sasa hapo unaona kwamba sasa wabunge wameshikwa sasa wapige kura vipi? Ni mpaka wasimame kama kiongozi kueleza watu wao, mpaka itabidi tufanye kitu kwa sababu tuko na deni kubwa mpaka tuanze kuilipa. Tutaifanya vipi? Tutafanya vipi? Sasa ni kuanza kukata pesa za ugatuzi na nini ama nini. Hii swala la uchumi halingewachiwa wanasiasa. Hapa ndio tunataka wa economist wenye wamesomea masuala ya uchumi wajitokeze, watueleze vipi tunatoa wapi kuweka wapi. Kwa sababu sasa tumewachia wanasiasa na wote sasa wameshinda. Sasa imekuwa swala ya siasa sasa. Ni swala ambalo kutopiga. Nitaka kumuuliza Hendi, manaka alisema kwamba aungi mkono mapendekezo ambayo alifanya na Rais Uhuru Kenyatta, na alisema mwaka uliopita alimunga mkono. Je, ungemshauri nini Rais Uhuru Kenyatta? Mashauri yangu kwa rais ni kuwa kwamba lazima awe na good advisors. Lazima awe pia kwa swala la economy, hii mambo ya economics, lazima pia awe na watu ambao wanaelewa zaidi, kwa sababu hawa watu ambao wana advice rais ya kwamba tufanye hivi, unapata masuala mengine una advice rais kwa njia mbaya, kwa sababu hii njia ya uchumi, kama kweli Kenya tunalipa madeni, Mkenya wa kawaida pale chini anataka kujua hii deni tunalipa limefanya kazi gani. Kama imejenga barabara, watuonyeshe hii deni imejenga hii barabara. Kama imejenga hospitali, tuonyeshe hii deni imejenga hospitali hii. Kama imefanya jambo kuu, hapo tuweza kumuunga rais mkono. Lakini kwa sasa hakuna kitu yote wa Kenya tunazojivunia kwamba serikali hii imefanya kwa sasa. Kama ni railways, SGR, hiyo ni mradi wa Kibaki. Kama ni hizi mabarabara tunaona saa hizi Thika super highway, hiyo ni mradi wa Kibaki. Kwa hivyo tunataka kama Wakenya wanalipa ushuru kwa kweli, walipe ushuru kwa kitu ambayo imewafaidi. Wasilipe ushuru na ile hali kuna watu wengine wamenyakua NYS, wamenyakua health service, mmeona,
wamenyakua kila mahali. Kwa hiyo unasema kwamba rais angejaza pengo la ufisadi, kuhakikisha kwamba kuna ufisadi kabisa. Apigane na ufisadi kwanza, akishapigana na ufisadi, warikave kwanza ili mali watu wameiba yes. Walipe na hiyo madeni. Hapo kweli Kenya wataona kweli rais anapigana na ufisadi. Lakini watu hawezi kuwa wanaiba, wanajenga magorofa kubwa kubwa hapa na kule, na Mkenya wa kawaida hata kwenda pesa ya shilingi 50 ya kwenda hospitali ya pati. Hiyo hatutaunga mkono kama. Kuna mmoja hapa katika mtandao wa Twitter, Mwangi Maina anasema muelezee Bi Cynthia, kwa sasa wabunge wanalalamika maanake rais amepunguza bajeti ya CDF, sio kutujali sisi wananchi. Nimesikia ya malalamishi. Mimi kwanza kama mbunge mteule mashinani, mimi ndio ninalalamika kabisa kwa sababu nakaa na wananchi, najua hasa wa mama mboga ambao tunaitanga mama mboga. Sisi tukiwa pale kwa county ya Busia, cross border traders, wamama ambao wanafanya kwa soko, tunajua kwamba hii ushuru hasa ya mafuta itawaguza wao na bidhaa zote za sokoni zitaenda juu. Yule mama ambaye alikuwa sokoni pale analipa shilingi 20, sasa ata lazimishwa kulipa labda shilingi 50, na hiyo shilingi 30 kuongeza pale inamchukua sana, inachukua kwa ile profit yake na itashika kila bidhaa mpaka kwa nyumba zako. Sasa ni ile household pale kwa nyumba. Mimi najua kuna hiyo shida na nimeelewa sana, lakini vile nilikuwa nasema mpaka tujadili hili swala, na ndio kiongozi anatoka kueleza, kwa sababu vile mwenzangu alikuwa anaeleza kwa kimambo unasema to seal the revenue leakages, kama kuna projects na nini, unajua kuna pesa nyingi ambayo inakuja kwa kufanya project. Kama sasa pesa ambazo zimegatuliwa kule mashinani kujenga hospitali, unaenda pale contractor alipatiwa pesa labda 3/4, unaona mjengo huo hujaisha, anasema bado maliza kunilipia ndio nimalize huo mjengo. Unaona sasa hizo ndio leakages, na kwa serikali unaweza kuonesha mifano nyingi hizo za NYS za nini, hizo scandals tunasikia. Hizi ndio leakages ambao tunafaa kuziziba, alafu tuone tena mbinu ambazo ku raise revenue, how to. Sasa hiyo kilo unaona ndio tunataka wenye wamesomea uchumi watueleze tufanye aje, sio tu kusema kwamba hatutatatua hii shida. Hii shida mpaka itatuliwe, na sio kusema tu ati sasa nimegemea upande ya viongozi na wabunge juu ya CDF ama nini. Hii shida itabidi itatuliwe. Kuna watu ambao wanasema kama haingekuwa inagusia CDF wabunge ungekuwa wako sawa. Sio hivyo tu. Deni hii mpaka tutalipa. Na campaign yote tulikuwa tunaambia watu, hata ule mtoto ambao wewe umebeba kwa tumbo yako ako na deni ya shilingi 1000, hii itabidi kila Mkenya ako na, yani ile price ambayo utalipa hiyo deni. Tutailipa vipi? Tunaweza kuziba hizo shimo aje? Tunaweza kuleta pesa aje? Sasa hapo ndio wanauchumi wanataka watueleze tufanye aje. Sasa vile naye rais amefanya ndio sasa watu wako wanalalamisha. Yeye kusema amepunguza kwa devolution, amepunguza hapa na hapa. Sisi tunalalamika kwa sababu hiyo big for agenda baki na tu. Sasa ungependa rais angepunguza wapi? Sasa wengine waangalie vizuri, kwa sababu hata vile tumeona vile walikuwa wanaendeza the budget committee ya parliament, ilikuwa inasoma kila voted, ikiweka zingine juu zingine chini, mpaka waangalie yote waone kwamba wanafaa kufanya nini. Kweli katiba imetupatia 15% ya GDP nzima kwenda kwa ugatuzi. Sasa kama rais hawezi kuenda chini ya 15% bado yuko sawa. Sasa hata kikata pesa za ugatuzi, yeye anasemanga anapatia ugatuzi pesa zaidi ya 15%. Sasa kama ameshukisha hajafika pale chini ya hiyo 15% ambayo katiba imetupatia. Na unaona tulikuwa na hilo push ya kuona kwamba ugatuzi inapata pesa ya kufanya hizo miradi ambayo serikali imetupatia, katiba imetupatia, kama hiyo ya kwanza yenye anasema ya food security, hiyo ni agriculture, ni ya ugatuzi. Hiyo atoe kwa big four yake. Hiyo ya universal suffrage ni health. Hiyo atoe kwa big four yake. Hizo pesa zirudi mashinani. Sasa kuangalia vitu kama hizo, tunataka wanauchumi ambao wamesomea vizuri kuona kwamba tukitoa hii yote tuigatue
na iwe na huu ni mwaka wa 6 kweli. Na tumekuwa na conferences karibu 5 za devolutions, za legislative summits ambao tunajadili haya masuala yote, na kuna watu ambao wanachanua hizo maneno yote. Cynthia, na mtakukatiza maana kama tunavyoona ni kwamba spika wa bunge tayari anaingia bungeni kuanza kikao maalum cha leo. Huyo ni Spika Justin Muturi. Mtazamaji, kwa hivi sasa nataka kupeleka hadi majengo ya bunge. All the members, let us pray. Almighty God, with the wisdom and goodness of appointed the office of leaders and parliaments for the welfare of society and the just government of the people, we beseech you to behold with your abundant favor as your servants whom you've been pleased to call to the performance of important trust in this republic. Let your blessings descend upon us here assembled, and grant that we treat and consider all matters that shall come under deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the peace, prosperity, and welfare of our country and of those whose interests you have committed to our church. Amen. Order number 1, administration of oath. Order number 2, communication from the chair. Order number 3, messages. Order number 4, petitions. Order number 5, papers. Order number 6, notices of motion. Order number 7, questions and statements. Order number 8, Honourable members, I can see there is a lot of interest in the business that is almost before the House. Due to the late period at which we concluded the consideration of the supplementary appropriations, the appropriations bill is in the final stages of preparation.
it will be made available to the House in the next 30 to 50 minutes. And therefore, for the convenience of the House, I rearrange the business for consideration by the House such that the business appearing as number 8 and 9, and also within number 10, Roman 1, be conducted after the business appearing as order number 10, Roman 2, has been concluded. Therefore, honour members, can you read order number 10? Order number 11. 11? You needed to remove the procedural motion. But they did not move it because they refer to the bill which is not yet published. This ones, just kept this. Sorry, honour members, there is supplementary order paper, which as order number 10 as a procedural motion dealing with the reduction of publication period of the supplementary appropriations bill. But since, in keeping with our rules, the leader of the majority party may not, in moving that motion, refer to a bill that is not before the House, that business is also to be rearranged until such time as the copies of the bill will have been made available to honourable members and the entire House. So indeed, it is the business appearing as number 8, 9, and 10 that my earlier comments relate to. Number 11, Roman 1, is affected. So clerk may proceed. Order number 11, Committee of the Whole House, consideration of the President's reservation to the Finance Bill, National Assembly Bill number 20 of 2018. Order members, we are now in Committee of the Whole House to consider the President's reservations to the Finance Bill, National Assembly Bill number 20 of 2018. Yeah, close to. Clause 2. He moves. Does he explain or what do we do? She calls out. Yeah. She proposes to see the part of the bill, then move her. I propose that clause 2 be part of the bill. Let them know they can use the old order paper anyway. Please, members, go to your order papers. The supplementary order paper. Oh, they don't have it. They don't have it. We can hold it. We can hold it. Okay, we will. They are there. We will make sure everyone has a copy. That's being circulated now. We can hold it. Okay, members, we will wait until members have copies of the order paper. Sergeant at Arms. Sergeant at Arms. Where is it?
Ndio wanatoa, unajua wakati ni ndio umeenda kutoa. Sababu unaenda uchukue exactly. In the meantime, you can be explaining to them. What do you mean by that? Repeating the state of communication. Only when they seek clarification. So it's like Hello. Yeah, but the speaker say it is inadmissible because you are directly negating. When you are negating, then you oppose it. Basi ni picha za moja kwa moja kutoka majengo ya bunge ama ndani ya bunge. Kama unavyoona tayari wabunge wamefika hapo, na muda mfupi kuanzia sasa wataanza kujadili mswada wa fedha wa mwaka 2018. Lakini bado naendelea kuwa hapa na wageni wangu, ambapo tunasema kwamba Cynthia ulivyosema, ama nitakuja kwako Henry kabla tujakwenda bungeni, kuna jambo ambalo ulikuwa unataka kuzungumzia kuhusu mswada huu. Nilikuwa nataka, unajua hawa wabunge ambao sisi kama Wakenya tumechagua wako na tabia mbaya zaidi. Wakienda katika functions za matanga, harambee, kukuja kwa press conference, wanasema ya kwamba hawaungi mkono huu mswada. Lakini leo wako bungeni, wanafikiria Wakenya wamesahau. Tunafuatilia kwa makini. Kwa bunge sasa hizi unaona vile wanapiga makelele sana wakiunga mswada huu mkono. Kwa sababu gani? Wao wanajua ya kwamba ushuru wa Kenya ndio wanalipa. Gari ambayo mbunge anaendesha ni gari ambalo limenunuliwa na ushuru wa Mkenya. Dereva ambaye ako naye analipwa na ushuru wa Mkenya. Ule bodyguard ambaye anatembea naye analipwa na ushuru wa Mkenya. Ile mileage, ile mafuta mbunge anatumia inalipwa na Mkenya. Kwa hivyo ukiona wanalalamika kidogo kwa issue ya CDF, kwa sababu wanajua yale mambo wanaenda kufanya. Wanaenda kutengeneza miradi ambayo haiko kuweka pesa ya 2022. Lakini Mkenya wa kawaida saizi, mimi na wewe ndio tunaumia. Kwa sababu wao wameshaitwa. Uliona hii mswada kama huu ni mswada ambao unahusu Mkenya wa kawaida. Haumhusu rais peke yake. Na ni vibaya zaidi unapata ya kwamba rais anaita wabunge hawa Ikulu, Raila Odinga anawaita Orange House, Kalonzo Musyoka anawaita Wiper House, Musalia Mudavadi anawaita ANC. Then Mheshimiwa Chairman wa bunge la wananchi, ukiona tu kwa picha tu vile picha inaonekana pale kwa runinga, unaweza kuona kwamba upande wa opposition imejaa na upande wa Jubilee ijajaa vile. Nikiona tu kwa picha tu, sasa sijui hizo namba zinakaaje, lakini sasa vile waliweb watu wa Jubilee jana, nafikiri rais alikaa na party yake sasa siku ya Jumanne, inaonekana wenye hawaungi sasa wameamua kuja na kuhusika, na usipokuwa hapo na kuweka kura yako ni kama pia umepiga tuno. Sasa wenye nafikiri ukiona hiyo picha vile iko, labda sasa whips watakuwa kwa kazi ya kwenda kuleta kutafuta wabunge wapige kura. Lakini tukiangalia kwa picha tunaona opposition wako pale sawa sawa, namba zao ziko sawa, lakini upande ya Jubilee sioni kama namba ziko sawa pale. Another thing, hawa wabunge pia wanaingia wako ndani ya uoga kidogo, kwa sababu unapata jinsi walivyoitwa State House, wengine wakaitwa Orange House. Wasipopitishwa mswada huu leo, inaonekana wengine watu watapata disciplinary action. Ndio maana wanasema bunge liko na uhuru. Bunge liko na uhuru na bunge liko na viongozi ambao wamechaguliwa na watu na wanakaa na watu na wanasikia na malalamishi ya watu, na umesikia wale ambao wametoa maoni yao kwa
kwa kusema mimi niko kwa chama hii, niko kwa ODM ama niko kwa Jubilee, lakini simuungi party leader wangu mkono. Kwa hii mimi nakaa na wananchi wangu na mimi nitapiga. Lakini kutakuwa na watu 233 wa kupitisha, hapo ndio swali. Hapo ndio swali, na nilikuwa nataka kukuuliza, maana kama unavyosema, hata tuliweza kumwona Raila Odinga mwenyewe alisema kwamba chama chake kinaunga mkono marekebisho yaliyofanywa, lakini mwanawe Raila Junior na hata leo katika mtandao wa Twitter alipiga picha na kusema kwamba hata kama baba ni baba, Raila Odinga ni babangu, siungi mkono, na anasema kwamba hata nimeshamuelezea mimi kwamba sitaunga marekebisho. Ni vizuri kwamba uangalie hii picha, na vile nilijaribu kuonesha, kuna shida ambayo mpaka itatuliwe. Hata vile Uhuru atatoka uongozini, mwenye anakuja ako na shida ya kutatua hii shida ambayo tunaweka, hatutaki kuipigia kura leo tuiangushe mwaka 2022, bado hii shida iko. Sasa nafikiri kiongozi wa NASA Mheshimiwa former Prime Minister Raila amejaribu kuangalia hii shida tunaweza kuitatua aje na kuzungumza, na akatoa masharti yao. Walitoa masharti yao. Lakini kama fanya hivi, na ndio hapo ndio nilikuwa nasema tunataka wale wataalamu wa uchumi waangalie tufanye aje, na haya masharti kweli yanaweza kuingizwa wapi na nini. Inataka wataalamu kama masharti ni ya kweli au ni ya muda tu sasa, sio wanasiasa. Naeleza kwamba lazima turudi tena bungeni tuweze kusikiza yanayoendelea huko. The other substantive parts of the bill before we come to the definitive clauses of the bill. This is because, Madam Chair, as you will realize, the term winnings was never either in the bill before or in the text that was taken to the president. And so there will be issues as to whether the winnings as a definition will affect the substance of the bill or not. So, Madam Chair, I'm asking, in keeping with the standing orders, can we begin from clause 18? And then when we are done with the bill, we come to clause number 8. I submit. Thank you. I think, Honorable Kajwang, there is no harm in this. Yes. So we shall go by, we shall start with clause 18. Thank you. Clause 18. Be amended by deleting paragraph B. Honorable members, I go on to propose that clause 18 be part of the bill. Need of majority? Mr. Speaker, this is the crux of the matter. And I want people to listen to me. This is the most important matter. And it's good it's coming. And Mr. Speaker, you remember in clause 18, the amendment of Honorable Junet proposed to amend section B of part 1 of the first schedule of the VAT Act 2013 by deleting the expression 1st of September 2016 appearing in paragraph 2. That is what we did in this House. And because the President returned it, let me go on the record that as we speak today, the VAT on petroleum products as passed by House in 2013 stands. Whatever action we take this afternoon will change the part position. And Mr. Speaker, I really want to speak to both those who are saying no and yes, so that we deal with this matter in the interest of the people of Kenya. So, Mr. Speaker, notwithstanding paragraph 1, the exemption was to be extended by a further 2 years from the 1st of September 2018. But, Mr. Speaker, the President disagrees with that as provided in the memoranda he has sent, which is in the order paper, of which I beg to move as it is in the order paper. Mr. Chair, the import of this provision of that was a provision, and this now I'm going to the justification why the President felt that he should disagree with the House
and he should reduce the 16% which was passed in 2013. And after listening to the people of Kenya and their concerns, he said, let us share. Let us now reduce it for this year at 8% on the petroleum products. Mr. Chair, the import of this expression is a transition period for exemption. Number one, it's good the House knows that at 16%, the National Treasury was to collect a revenue of about 35 billion by the end of June 2019. And this figure, Mr. Chair, is already factored in the revenue estimates for financial year. Oh, Madam Chair. Madam Chair, I'm sorry. Yeah, Honorable Leader, you are addressing someone who is not here. Madam Chair, you know, I have never been at teachers' union, so I don't panic, and I have enough shocks. So, Mulembe, I am not TSC CEO, you know, who you could intimidate. I am the member for Garissa Township. So this figure of 35 billion, Madam Chair, was factored in the budget of 2018-2019 by this House itself. And further extension of this will create a huge deficit in the budget that this House has passed. And that this morning we were dealing with that deficit. And in the course of the approval of the Finance Bill 2018, the National Assembly removed other policy measures that could have given us more revenue. In sum, the Finance Bill of 2018, as currently approved by the House, has created a financing gap of 48.6 billion. And this is in addition to 18.9 billion, which was the gap that we passed with the Appropriation Bill 2018-2019, which we are amending this afternoon the moment we get the copies. The question that we beg to ask ourselves is that we are therefore looking at a budget funding gap of 67.5 billion in financial year 2018-2019 from this amendment. Madam Chair, if you look at the PFM Act 50 Section 4, it is incumbent upon this House to pass a budget that balances. And there are a number of people, you know, who say that why are we charging VAT on petroleum products? Number one, as we stand today, this is the first time we are charging VAT on petroleum products. But suppliers of these products are not able currently to claim any investment in terms of input on VAT. But today, if we pass this, then they will join the rest of the other suppliers in the country whose products are VAT chargeable. And this will trickle down to the consumers of such suppliers. But more fundamentally, and I think I need to just summarize, more fundamentally, and I think this is the one that the country must know, unlike other sectors in our economy, the government and this House passed Section 102 of the Energy Act, and this House, under the able leadership of the former chair of delegated legislation, who is now the chair sitting, passed the energy petroleum pricing regulations, which regulates the retail prices of petroleum products. Never again can anybody say because there is a VAT on petroleum products, I'm going to sell petroleum price, kerosene, super, diesel at this price. No. The moment we pass this 8%, the ERC as a body mandated will do a calculation on how much is the 8% the president is proposing will be translated into other sectors of the economy. So, you know, Mr. Speaker, Madam Chair, this notion that if we put 8%, tomorrow the bus that flies Garissa, Nairobi will say, I will charge 1,000 shillings. No. The moment this comes into law, then ERC will say the only transferable cost
payable by transporters, by passengers, or any other sector of the economy, this is what it means. So, Madam Chair, I think it's important that, and people are saying, Kenyan economy can only be compared with our peers. South Africa, Ghana, Nigeria. In South Africa, they charge 14% VAT. In Ghana, they charge 15%. Nigeria, they charge 5%. And please don't compare us with economies that when you combine all of them, they don't even reach our GDP. And this is the only economy, and this House can prove, and the Chair of Budget will prove here, that our budget is 99% funded by our domestic revenue that we collect from the people of Kenya. We don't beg IMF, we don't beg the World Bank, we don't beg any other. In fact, last Thursday, IMF withdrew the insurance they had on the volatility of the shilling. And until today, our shilling is still very strong. So colleagues, I think I have given enough reasons, and I beg to move that the amendment on the order paper, on the memorandum of the President, be approved. I beg to move. Very well, Honorable Leader of Majority. I go on to propose the question, which is that Clause 18 of the bill as amended, be amended as proposed in the reservations by His Excellency the President by deleting paragraph B. Member for Bomachoge Chache? Sorry, I see the leader of minority. You have the benefit of precedence. Thank you, Madam Speaker. Madam Chair, I want to support this amendment. And Madam Chair, I just want to say two things. Number one, the bill that we took to the President for assent, we are all aware, was suspending. Actually, I hear people talk about zero. There is no zero rating of petroleum products. What is there is that we had asked the President, Madam Chair, we had asked the President. Order, members. We had asked. We were suspending this for 2 years. But Madam Chair, let me say one thing, Madam Chair. Order, members. Please let us have the leader of minority have his say. So, Madam Chair, before my colleagues who are saying zero says zero, I want to say one thing. That really, I am one of the people who were really against levying any tax on petroleum products. And for a very good reason. Madam Chair, my feeling and my thinking is that the signal it was going to send in the economy was going to be negative. But Madam Chair, I want to put it very clear that 8%, when you talk about 8%, if this is effected and implemented properly, so that even those transporters or those the people who are charging fares may understand this, that the 8% on petroleum products is not effectively 8%. Because if you go down, you will find that excise tax is removed, all fees are removed as you calculate the 8%. And Madam Chair, you now see why these MPs come here, and when they leave, they don't even know what they pass. But they are shouting zero, and they will not get their zero. Instead of engaging in debate, they are shouting. So, Madam Chair. Order, members. Order, members. Order, whatever side of the divide you are, how will you be heard if you're shouting? And Madam Chair. Let's have the leader of minority finish, and we are not on second reading, so please be brief and to the point. Now what is out of order? You are not even understanding what I'm saying. Honorable Leader. Point of order. You can't even understand what I've been saying. So, Madam Chair, I want to support this.
Kajwang. Honorable Kajwang. Madam Chair, thank you. Order, members. Madam Chair, I want to thank those members who are saying zero. And I rise, Madam Chair, to oppose. Madam Chair, just before we vote, I want all members, to know what they are voting for. And I want to refer you to only one piece of legislation. The value added tax on section 5 of the act. It says that the rate of taxation shall be 0% or 16%. In section 6, it gives the cabinet secretary powers to amend the rate of tax if through a gazette, if a value or a percentage has been added to it. What does it mean? It means today, if we give 8%, in the next 1 week, the cabinet secretary will buy a gazette without coming to the National Assembly. Increase to a maximum of 25%. That is the law. That is the law. That is the law. That is the law, Madam Chair. And for that reason, Madam Chair, I oppose. Okay, members. Order, members. Order, members. Order, members. Order, members. Order, members. Order, members. Okay, order, members. Order. I cannot put a question when you are screaming. Order, members. Is it working? Order, members. We cannot proceed when you are screaming. Order, members. I am going to proceed to put the question. Okay, then let us do it in silence. I am proceeding to put the question, so let's do it in silence. Put a question, Chair. There will be no strength of going because watakuwa wamepiga kelele. There will be no strength there after to explain. They will have reason. Yeah, so you say you put a question. If once you have ask for a division. Okay, members. Order. Order, members. Order.
clause 18 of the bill, I put the question, members, which is that clause 18 of the bill be amended as proposed in the reservations by His Excellency the President by deleting paragraph B. Honorable members, will as many as are of that opinion say aye? Aye. Will as many as of a contrary opinion say nay? Na mtazamaji, kama unavyoona ni picha za moja kwa moja kutoka ndani ya majengo ya bunge. Tayari hisia hapo zimeanza kupanda. Cynthia, sijui utasema vipi kuhusu yaliyojiri? Vile tulianza tu tukisema wenye wanaunga waseme ai, uliona sauti haiko kutoka ile vizuri. Wenye wanapinga waseme ne, ndio walikuwa sauti juu, lakini wamepatia wenye waliunga. So unaona sasa hiyo ndio ishara tu kuona watajaribu vile iwezavyo kupitisha huu mswada. Kama ulivyotangulia kusema hapo awali, kitaeleweka. Kitaeleweka. Hii ni serikali inapitisha. Pende musipende. Hata wote wakipinga, sijui kura itapigwa aje kupata hiyo 233, lakini wacha tuendelee kutizama. Naeleza kwamba tumeweza kupata sauti kutoka ndani ya majengo ya bunge, tupate kusikiza.
Na mtazamaji, kama unavyoona ni picha kutoka ndani ya majengo ya bunge, na kama unavyoona tunaona kwamba upande wa upinzani bado kuna wabunge, lakini katika upande wa serikali ni Jubilee. Henry, hapo tunaona kwamba baadhi wameondoka. Inamaanisha nini sasa hapo? Hiyo inamaanisha ya kwamba unajua ndio hiyo sheria ipite lazima iwe na wabunge 233. Na hata wabunge wa NASA ama upinzani, yes, wanapinga huo mswada. Lakini je, nambari yao itafika 233? Kama haitafika, basi hiyo itakuwa ni sheria. Niposa hata unaweza kuona kiongozi wa wengi kwenye bunge Aden Duale anaambia wabunge wa Jubilee watoke kwenye bunge. Na utapata ya kwamba pia saizi wanaenda kuketi mahali kuhakikisha ya kwamba ile nambari ambayo inabaki bunge isifike 233. Na already hiyo tayari itakuwa ni mswada. Kwa hivyo Wakenya watakuwa wameongezewa gharama kubwa sana ya maisha. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo Rais angelitazama vizuri kabla arudishe kwenye bunge. Asante. Na msinte, tukiangalia upande ambao baadhi ya wabunge ambao wamesalia bungeni ambao wanasema haungi mkono, na hata hapo walikuwa wanasema 0%. Na kama anavyosema kwamba idadi wanaweza kosa kufikisha 233, watafanya nini kuhakikisha kwamba hisia zao za kutounga mkono mswada huo bado zinasimama? Tayari tukiangalia runinga tunaona hiyo picha na message tayari iko inaenda kwa kusema wamepinga na wamesimama na wananchi. Hiyo ndio message tayari bunge imeonesha. Na watu walikuwa wanajadili sana kama wabunge wao wanaweza kusimama nao. Na kweli tumeona upande wa upinzani wamesimama wakiitisha iwe 0% completely. Tumeona hasa wa mama ndio niliona kwa runinga upande wa Jubilee ndio walikuwa wanapinga sana pale, kwa sababu unaona kwamba ile pesa ambayo imekatwa tena ni ile affirmative action pale. Sasa unaona wamama pia wamepinga sana pale. Sasa unaona chair wa hii kamati sasa yuko anasema wapige kengele kujaribu kuleta watu wajaze waendelee na kamati hii. Lakini inaonekana kwamba kazi itashindikana, ni kama kutakesha hapa. Na kama unavyoona naelezwa kwamba wanajiandaa ili kuweza kuanza kupiga kura, na hapo ndipo tutaweza kujua kama wataweza kufikisha ile idadi ambayo inahitajika ya 233. Henry, kuna jambo tunataka kusema. Ukitazama vizuri unajua hii ni siasa inachezwa hapa. Tukirudi pale nyuma tulikuwa tukizungumza ya kwamba waliitwa State House. Kwa hivyo Rais anaweza kuwa aliongea na wabunge wa Jubilee kutumia lugha nyingine. Then Raila Odinga ambaye ni kigoko wa NASA akaenda kuongea nao kutumia lugha nyingine. Ya kwamba huu mswada ukianza, nyinyi wa NASA kwa sababu hamna nambari mtaanza kuupinga. Lakini nyinyi wa Jubilee kwa sababu mko na nambari mtaweza kufanya nini? Kuondoka. Ili Wakenya waweze kutazama ya kwamba wabunge wao wamesimama. Unaeleza ni kwamba hakuna msimamo hapo. Uweze kukaa na watu wako useme ati muunge alafu tena nyumbani urudi useme mkifika pale msifanye hivyo. Sasa hapana, uweze kusema kiongozi ambayo anaongoza chama chake anaweza kuwa na lugha mbili. Ndiposa wameangalia hii shida pamoja. Wote tumalize. Unajua kama hakutafika ile nambari ya 233 kwa bunge, hiyo tayari itakuwa ni mswada, tayari watakuwa wameachieve ile kitu walikuwa wanahitaji. Na hiyo ni kweli, kwa sababu tayari vile tunaona wamesimama na nchi, wanasimama na watu, wanasema hawatapiga hii kura ama huu mswada utapita. Na ndio vile wanajaribu kufanya pale. Lakini unaona kiongozi wa wengi kwa bunge anajaribu kusukuma kabisa iendelee. Hata kama sauti yao ni chache bado wanasema tu ndio wako nayo. Hata kama sauti haitoke kabisa bado ndio wako nayo. Wanajaribu vilivyo kuisukuma lakini imeshindikana. Lakini sasa hii inamaanisha nini kwa vinara wa vyama ambao tunaanza na Rais Uhuru Kenyatta? Licha kukutana na tayari hiyo clause walikuwa wanaongea kwake, na umeona vile Mheshimiwa Kajwang ameichambua vizuri. Wameweka hiyo clause pale kwa kusema the CS wa Treasury, nafikiri Henry ataweza kubadili baadaye. Sasa waliposema ati sasa wenye wanakubali waseme wamepinga waseme nei, imepitishwa tayari. Na tayari hata ikibaki hivyo kesho tunaweza kusikia CS strategy amefanya mabadilisho, ama Rais ameweka yale mabadilisho, kwa sababu tayari hiyo clause ambao umeona pale Kajwang akitueleza vile imekaa pale kwa ile ni kwamba tayari imepitishwa.
na chochote, any mischief can be done hapo. Kwa sasa ni kuona kwamba wanaweza kuisukuma mbele aje. Hiyo goal tayari washascore kutoka hapa. Kama watu waweza kupata nambari 233 itarudi kwenye ikulu ili rais aweze kuweka saini iwe sheria kamili. Itachapishwa sasa katika gazeti rasmi la serikali. Ambapo ilikishachapishwa then minister already ataanza implementation ya kwanza kuwatosha Wakenya ushuru wa hali ya juu zaidi. Kwa hivyo ingekuwa ni vyema zaidi kama kweli wabunge hawa wako na roho za Wakenya ambaye waliwachagua, wangefikisha nambari 233 ya kupinga mswada huu. Mimi ningewaunga 100% kwa ya kwamba wao ni watetezi wa haki za ya wananchi ambao waliwachagua. Lakini hii kwa sasa bado tu niko na msimamo wangu ule hawa wabunge wanatusaliti. Asante. Nafikiri vile sasa tunaona vile kunaendelea kule bungeni ni kuona kwamba sasa wanaleta utulivu ndio watu waendelee kujadili, kwa sababu hii ni bunge penye watu wanajadili, sio kufanya sarakasi. Yes. Kitu ambayo chair wa hii committee sasa angefanya ni karibu labda adjourn saa hii kikao, alafu wapatie labda dakika 15 wenye wanaunga wakae wazungumze, wenye wanapinga wakae wazungumze, watu wahesabu, waanze kupiga kura. Unajua kuna wengine ambao hawataki kujitokeza pale. Ukiwauliza wewe ulipigia kura, nilikuwa kwa workshop Mombasa, nilikuwa nimeenda ng'ambo, nilikuwa wapi? Ndio utaki kujionesha. Leo ndio siku ambayo ya kusimama kabisa, kuonesha kwamba umesimama na watu wako. Na leo tunaangalia ni nani yuko pale ambaye anazungumza lugha ya mwananchi. Sasa tunataka kuona huo mjadala unasonga mbele. Wangeweka hii kikao kando kwa dakika 20-30 hivi, alafu warudi tena. Ama sasa wajana waseme basi mpaka tena wiki ijayo waendelee kujadili. Kama kosa kabisa kwenda, najua serikali ama watu wanasa vile party leaders wote wameita watu wao, na tunajua hata party leaders ndio walia, lakini kulikuwa na vikao ya regions. Tunajua vile Coast, na tumeona wale wabunge wa Coast wakipinga kabisa. Hata wako kwa party gani ama party gani, sasa watu wamekaa kwa regions zao. Mimi usehemu yetu imedhoofika kabisa na siwezi kupitisha huu mswada, unaona. Sasa imerudi kwa wananchi kabisa, na leo ndio siku ambao yani kiongozi atajitokeza kwa kuzungumza hii swala. Kwa mfano ukiangalia mbunge ambaye ni Wararaka bana Kajwang, unaona amesimama kiasi na roho ya Wakenya, kwa sababu unaona akipinga mswada huo kwa ukali zaidi, kwa sababu amefahamu sheria, kwa sababu ni mwanasheria tayari, anajua huu mswada tayari umeshapitishwa. Ndio maana ako na machungu kwa roho yake, na tayari kuanzia once rais ameweka sahihi, basi ni sheria. Wakenya tupende tusipende. Lakini pia yes, tunajua Kenya tuko na shida, lazima tutatue shida zetu. Na kabla tutatue shida zetu, ni serikali ingekuja ieleze wa Kenya vile niliongea pale awali, ya kwamba shida yenye Kenya tuko nayo, tuko na deni ya watu fulani, na hili deni tulitumia kwa njia hii na hii na hii. Lakini kwa sasa barabara ambazo tunaona ni za jijini peke yake. Sasa hizi ukienda huko Karachuonyo barabara ni mbaya, ukienda Lugari barabara ni mbaya, ukienda Mombasa ni mbaya. Nataka turudi pale bungeni. I now direct the clerks understanding order 62 to take a head count of the number of members in the house. And take your seats. Members, take your seats. Take your seats.
Okay, members, take your seats. Yeah, nobody is allowed to leave the house at the moment. There are 215 members, therefore there are no requisite, and the ayes have it. Because they are supposed to be 233. There are 215. Order, members. Order, members. Take your seats, honorable members. Take your seats, members. Honorable Wanyonyi, take your seat. The count has been taken, honorable members. We have a total of 215 members present in the House. And in that case, the ayes have it. The ayes have it, honorable members. We have 215 members present. Open the bars, Sergeant at Arms. Open the bars, honorable members. Na asante sana. Endelea kutazama NTV Sasa. Ni kama tulivyofuatilia alikuwa najiri ndani ya majengo ya bunge. Cynthia hapo umeweza kuona. Tayari anasema kwamba wamehesabu wabunge ambao wako ndani ya bunge kwa sasa. Hii ni baada ya baadhi ya wabunge wakiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Adan Duale kuondoka. Na nakumbuka hapo awali alikuwa amesema the ayes and nays, wakasema the ayes have it, na kuna wale wabunge ambao wakasema 00. Lakini amesema kwamba idadi ambao wako ndani ya bunge ni 215. Kumaanisha kwamba hawafikishi ile idadi ya 230 ili kuweza kupindua marekebisho mswada wa Rais Uhuru Kenyatta. Sasa ndio hiyo siasa ambayo inaendelea pale, kwa sababu ukiona kwa macho uone hiyo namba ambayo yuko anasema. Lakini nafikiri hesabu imefanywa kwa vile watu walikuwa wana clock in wakiingia. Sasa saa zile aliweka ile swali na wale ambao walikuwa wanasema yeye na ne, hapo ndio walihesabu wale ambao walikuwa wame clock in. Sasa ndio ilikuwa hii hesabu. Naeleza tayari kunaanza huwa na kioja hapo ndani ya bunge. Members each. Waambie members. Members, order, members. Members, order. Order. Let us be silent, members. Let us be silent, members. Members, can you be honest? Do you want the count to happen? You want us to count the numbers? Yes, then let's do it in an orderly manner.
Mishra, Honorable Mishra and your team, please take your seats. Members, take your seats. Take your seats, members. We are taking a roll call. We are taking a roll call, members. Sit down. Sit down. Everybody, please. I can't do that. Sit down. Take your seats, members. Now you can take your seats. Take your seats, members. Please take your seats. Honorable Kamket, take your seats. Honorable Kamket, take your seats. Honorable Mili, please take your seat. Take your seats, members. Okay, let's take our seats. Let's take our seats. Then we take the roll call. Okay, honorable members. I'm taking the roll call, members. I'm taking the roll call. The best would have been for them to come and take that. Watajaa hapa. The best is to ndio wasikie hata wao. We call the next one. We call one by one. Then you tell them rise and say I vote aye or I vote no. Okay, members. When I call your name, when I call your name, you make your stand. Whether you are no or yes. I think that's simple enough, honorable members. I think that is simple. Sit down, members. Sit down. Okay, members. Okay, now take your seats. Let's do this quickly. Take your seats. Honorable Manje, Kiptanui, please take your seats. Honorable member, the member here standing, take your seat. So let's do this very simply. I call your name, you arise, and say no or yes. That is simple.
So do you really want to vote, members? Okay, where is Honorable Yusuf Hassan? Honorable Yusuf Hassan. Honorable Bashir Abdullahi. Honorable Bashir, you say yes or no? Okay, you are signing. That is not procedure. Haina procedure hiyo. That's not procedure. Unataka maneno ya procedure. Zima. Can you come? So, no, but so what we do with this? You know, the only way is to count Order, members. Order, members. Members, you know you cannot also be hypocritical, members. You cannot be hypocritical, members. If you want to do a vote, then we do the vote. You don't want a vote? You want to confirm the numbers? You want to confirm the numbers? We are doing a roll call, okay? There is no way the record, the answer will show that you were here. We are engaging in trickery. Trickery. You don't want to vote? Do you want to vote? Or do you want to just like this is a division list. If it is not a problem of intimidation, then it's okay. But I want to let go. One side. No. We cannot vote until we are to the agreement. But we have to establish. How do we establish whether we are to the agreement? Order, members. Order, members. You can vote yes. We are also. Let us agree. So that we Order, members. Members.
Order members, order members, order members, order members, order members. Order members, all of you take your seats. Sergeant at arms. Everybody take your seats. 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 Honor members, all members upstanding, please can you take your seats? Honor members, take your seats. Now, honor members, you see you are at liberty in the House to take whatever position on a matter. Honor members, and the House must at all times be guided by its own rules. Honor members, you were in committee of the whole House, and some of you claimed for a division. Honor members. Whatever the election of 72. You see, honor members, at any point when the House is transacting business that requires a fixed threshold, at all times, the chair must confirm that there is the requisite quorum. Honor members, honor members, you see, it's the figures that have been given, that you, honor members, the figures that were given were disputed by a section of members. Honor members, how can you now complain that any member walked out? Honorable members, Honorable members, you know, Honorable Jaldesa, honor members, you'll have to go by the rules. Let me tell you this, that at any time when there is voting and that a specific threshold is required,
it must be ascertained that there is present in the House that number. You are not the ones, honorable members, just listen. None of you keeps the count. Honorable Millie Mabona, you do not keep the count. Listen. You will hold your horses. And therefore, for that, honour members, let me first of all make it absolutely clear that you all know that walking out or walking in is part of your rights. Now, honourable members. Now, when you start telling me that anybody was influenced, I don't know whether anybody is playing some magic to influence another here. Honourable members, there is no debate. There is no debate now. The House, Honourable Millie Odhiambo, there is no debate. The House was in committee, or the whole House. And at that time, even the division bell was rung. It was. You know, honourable members, forget. Honourable members, you know, don't address me as though I was in outer space. I was just here. Yes. Proceed. Yeah? Proceed. But I can assure you that the House must conduct its business in a manner that reflects its decorum. The House must conduct its business in a manner that reflects its decorum and dignity. And therefore, if the dispute is with regard to the result of the division, if the dispute, you see, you know, honourable members, for 1 minute, Honourable Simba Arati, Honourable Onyonka, you have no authority to address me. You see, I must get advice from the clerk. Yeah.
Honourable members, it does not last long because the House must transact business. Now, honourable members, there has arisen some dispute from some of you making certain claims. Yeah? I'll listen to the claims from a maximum of honourable members, because the house is still sitting and there has arisen that dispute, we will hear a maximum of, can we agree, 10 members? 5? Each member speaking for a period of 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes? Yeah? After which I will make a determination. Yeah? In the meantime, I direct the Sergeant at Arms to open the door. No, please. Open the door. Now, honour members, now, honour members. Honour members, I thought we have agreed. Honour members. Now, member from Vita, please, we want to listen to any of the 10 persons make their contributions. Yeah? It is with regard to the dispute. Therefore, honour members, now, okay. Now,
honor members, with regard to what we've just, the decision we have taken, that will hear 10 members to explain what the dispute is all about. All right? Honor members, the House must transact as it normally does. There will be 5 from this side and 5 from this other side. That's the way we operate in this kind of governance architecture. So, honor members, and let's listen to every person without necessarily people saying this one out of order. But let me also say this. There's been a general concern that the female gender is most of the time getting sidelined because they are not always here in good time to put their accounts to log in. So you will allow me the liberty to pick. No, I'm not saying only. I'm not saying only the female gender. So and let us balance regions. There will be from Nairobi the Honorable TJ Kajwang. From please. From Western, there will be honor members. From Western, there will be just. I've heard you. I'm told also to consider the youth. Mohammed Ali from Kisauni. No, please. Let us also agree. Those of you in leadership who always get a chance, please, let's allow from Kitui County, the Honorable Makali Mulu. The Honorable Millie Odhiambo. Now, we agreed on the 5. And the lady there, is that Zuleika? That makes 5 on this side. We agreed on 5. Please. No. Whoever is going to speak, I believe will be speaking on behalf of the majority. Now, on this side, the Honorable. No. You don't just stand so that. I think the leader of majority and the leader of minority. Now, this one you listen. This one, just listen to the. Let them say what they have to say. Now, this one on phone. Now, who is she? From the lady from Nanyuki, Laikipia County, Jaldesa, this gentleman, the member for where? There? Mandela what? Mandela North. What is it? No. Just a minute. The member for Mosop. And the member for Kiambu. That's a 5 also. It's spread across. No member, it's spread across. We agreed 5 members. We agreed on 5.
No, there's nothing out of order now. No, forget about those things. We don't operate that way. So these are the members who are going to speak for 2 minutes maximum each. Or 1.5 as you say. The Honorable TJ Kajwang, the Honorable Mohamed Ali, the Honorable Makali Mulu, the Honorable Milio Diambo, the Honorable Suleika. From their side, the Honorable, who is this? What? Waruguru, the Honorable Jaldesa, the Honorable Abdullahi, the Honorable Tuwei from Osop, and the Honorable Wamushomba. Yeah? That's 5. We agreed on 10. We agreed on 10. So can we start? Let's hear the Honorable Kajwang. Mr. Speaker, sir, I may have lost my voice, but I will try to address you in the best way. With a lot of respect, Mr. Speaker, sir, when we went into committee, clause 18 was called by the chairperson. And when clause 18 was called by the chairperson, members made representations and a vote was called according to the standing orders. When, no, just a minute. No, just a minute. No, just a minute. Just give me time. I will get there. A voice call or a vote was called. And the chair pronounced herself very clearly that the nays have it. Yes. When we began, the chair had satisfied herself that we were more than 232 in the house. And so after the voice call and the voting was done, Honorable Duale, member for Garissa town, led a drove of people, including my brother, a person I respect, my friend, member for Garissa. Mr. Speaker, sir. No, Mr. Speaker, sir, we were 304. I have not called anybody. We were 234. When then Duale led a hound of people away, all of them went. Mr. Speaker, sir, what do you have to rule on? Mr. Speaker, sir, I want to get your attention. I request your attention, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, one of the issues you have to rule on is whether after a vote has been called and when there is no division, he is distracting me, and when there is no division called, are members able to leave the chamber? And if they leave the chamber, is that discounted from the general membership of the plenary when we started with the vote? Mr. Speaker, sir, I will leave for the rest, but that one issue, you need to decide whether it was, first of all, in order for Duale to leave his people, no, Honorable Duale to leave his people, and two, if they went out, is that discounted from the general membership of the plenary? Okay, you can do nothing. This is bunge. Honorable Kajwang, I think you have prosecuted your point. Yeah, please don't. Please let me appeal to you. Don't make any direct attacks on one another, please. You know, just address whatever issue you want to address through the chair. The Honorable Mohamed Ali. Honorable Mohamed Ali. Mheshimiwa Spika, shukran sana kwa kunipa fursa hii. Kwanza kabisa ningelipenda kuweka rekodi sawa kabisa. La kwanza na muhimu zaidi ni kwamba idadi ya wabunge waliokuwa wakitaka kupiga kura
ilikuwa 100%. Ya pili, swali likaulizwa, na swali lilipoulizwa wabunge wote kwa kauli moja wakakubaliana na kupinga na kusema ya kwamba hawatakubali kama wanavyotaka, ila kama wanavyotaka Wanjiko. Hamna mtafaruku wote ambao umetokea baina yetu. Wakati ambapo spika aliomba tuweze kupiga kura, tulikubaliana kwa kauli moja tuweke foleni, lakini baadhi ya viongozi ndani ya bunge wakiwemo Duale na Mbadi wakaanza kuingilia na kuzuia upigaji wa kura. Now, honorable members, I want to listen to what the honorable member is saying. Speaker, tunataka access ya information. Tunataka kujua kila mbunge kama ni kupiga kura atakaye piga kura. Ikumbukwe, kura tumepiga kura, tumemaliza kupiga kura, na kauli mbiu ni kwamba wabunge wamekataa na wameungana kwa kauli moja. Nitampisha ndugu yangu na yachangie dakika moja yangu. Amenidonetia dakika moja, Mr. Speaker. That is wrong. No. Honorable members. Now, Honorable Muhammad Ali, that is disorder, because there are very many members who needed to speak, but we agreed 5-5. Now to want to use the floor to now donate another time, this is not right, because we could have said even 10. The Honorable Makali Mulu. Yeah. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as you have heard, the no vote carried the day. Procedurally, what is expected is people to stand wherever they are if they want to go for a division. I can confirm, Mr. Speaker, nobody stood, instead people started walking out. So, Mr. Speaker, I think the issue is, should they have stood wherever they are to be counted so that we go for a division, or should they have walked out? And I think from that point, we lost it. But the vote was taken, and the no carried it. Honorable Millie Odhiambo. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, procedurally, I want to reiterate what the honorable member has said. The chair was very categorical when she called out and the nays had it. For her to do that, she must have first convinced herself that there was quorum. And for quorum for such a matter is 2/3. And she convinced herself that we had 2/3. And we took the vote. Mr. Speaker, sir, thereafter we were being forced to go into a further voting after we had already done. And Mr. Speaker, being obedient members of parliament, we were even willing to subject ourselves. But the mode, let me just explain, even the mode that was even used to determine people then was extremely faulty. So we even challenged that, Mr. Speaker. Because at that point, already members had already finished, we had already voted, no member on the other side stood in their place. And we had already sat and it was over. And then now when we are dancing, some are celebrating, some are out, some are in the toilet, they purported to do a vote. And if you looked at the electronic system, Mr. Speaker, it even showed we were more than the actual numbers that are even legal. Even the legal numbers, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Jesus Christ and even all the religious leaders, Muslims and spiritually, were with us in this house. That is why the numbers were higher. Finally, Mr. Speaker, I want to reiterate what Honorable Muhammad Ali has said. Article 35 or is it 36 of the Constitution on freedom, access to information, which is also contained in the Access to Information Act, says that we must know who was in the house. Honorable Suleika. Haya,
Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi hii ya kuzungumza. In a 2 minutes please. Mheshimiwa Spika, tulipiga kura kama wenzangu walivyosema na tukakataa na tukafaulu na Madam Chair akakubali. Lakini baadaye kukawa kuna wengine wanataka tupige kura kupitia tarakilishi. Kwa hivyo tukaweka kadi zetu ikaonesha idadi kubwa zaidi ya 352. Tukaanza kukawa kuna utatanishi kwa sababu hiyo idadi si idadi ya jumla ya wabunge, kwa hivyo haiwezekani. Clerks wakaanza kutuhesabu sisi na vidole. Kwa kweli Mheshimiwa Spika, huwezi kuhesabu watu katika chumba kikubwa kama hichi na kidole, huwezi kufaulu. Kwa hivyo hiyo kura haiwezi kuwa iko halali. Na wengine huko mlango ushaambiwa ufungwe, lakini ikawa sergeants wanakubali watu wengine watoke. Na mimi nimekuwa hapa bunge mara pili, najua mlango ukifungwa hamruhusiwi kuingia na hamruhusiwi tena kutoka. Alafu kitu chengine sahihi hakuna kuonyesha, hakuna yani njia ya kuonesha mbunge gani alikuwa ndani, na ni haki wananchi wajue nani yuko na wao na nani hayuko na wao. Kwa hivyo nataka utusaidie tuweze kupata hiyo information. Shukran sana. Honorable Waruguru. But there's only 5 people. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, thank you for according me this rare opportunity to explain the situation and moving way forward. And Mr. Speaker, you realize that this house is covered by CCTV camera. There is nothing which is happening which is not recorded. And for the sake of the report answered and moving forward, the way this house is going to be judged by Kenyans, and even the people who've been critiquing the legislative arm outside there, Mr. Speaker, the truth of the matter is there was a unanimous no. And for that purpose, Mr. Speaker, there was no need for a division bell. The division bell came afterthought when the leader of majority caused a confusion at the floor of the house by championing people to walk out of the chamber, Mr. Speaker. So for that reason, let it come on record. I am on no, I'm standing with 0, and nobody can take away the rights of Kenyans. Thank you. Honorable Jalesa. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, what my colleagues have rightly stated is the true position. The chair, Mr. Speaker, the chair called for division. The House 99% voted no. At that point, Mr. Speaker, the majority leader came and started pushing people to go out, and even he locked some people in the toilet. Therefore, Mr. Speaker, we voted no, and we will still vote no. Thank you. And Mr. Speaker, it is very dishonest when the media was put off and they send a fake message out there that the bill was passed. Therefore, the bill was not passed and we rejected the proposal. Thank you. No. Okay, honorable members, the next one is Honorable Abdullahi. Thank you, Mr. Speaker. And one thing I want to reiterate is that what other members have said before me, when the vote of the ayes and nays were happening, and after it happened as well, 2/3 of the members were present in the house, and more than for that matter. But when that issue happened, some members walked out, some were forced to walk out of the chambers. And that resulted in a manner to say that the numbers were not enough. Even after they walked out, I believe we still had the numbers. And the issue that came into play was that the members remained here, became agitated, and that's why there was a bit of confusion and there was a bit of a disorder. But from where I sat, I could know that the noes had the majority and had the numbers of 2/3. Thank you.
The Honorable Tuwei. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, what is at play here is parliamentary democracy guided by its own rules, Mr. Speaker. Under Article 95 of our Constitution, which is very clear of the mandate we have today of representation, legislation and oversight, one cannot believe what we have seen here today when members of parliament took a vote and there was equivocally no in the whole house. Mr. Speaker, I want you to have from me, I'm a first-time member of parliament. And if this is how parliament is going to be conducted, Mr. Speaker, sir, the public there will not have confidence in us and the house. I wonder why we have the gadgets before us which is showing the program of voting, and we did vote it and it came 352. Rigging. And actually it became a surprise to us. Mr. Speaker, sir, I ask you kindly, the vote was taken and no took it. As a member of parliament of Mosob, I can't stand this. I've been sent here to represent my people, and I must be given my position to state it very clearly, whether yes or no, but not to do all what we have seen here, that games are being played, party position is here, we know, but it has now come to a member's position to realize where does he want to vote. I've seen here members of parliament's guard have been taken. Even Mheshimiwa's guard has been taken here by a member. All these cards were taken by a member, and the member has just disappeared into the latrine. Shame. We can't conduct the house like this, Mr. Finally, honourable members. No, honourable members, I think you're also being dishonest. If on this side where we agreed that we are going to be 5-5, so on this side we are through. How many people have spoken? Yeah? Oh, no, now you are now. No, please. On this side, the Honorable TJ Kajwang has spoken. No, we are not repeating. The Honorable Kajwang has spoken, the Honorable Makali Mulu has spoken, the Honorable Mohamed Ali has spoken, the Honorable Suleika, the Honorable Millie Odhiambo. Those are 5. Now we have only one member from this side, Honorable Amushomba. No, we agreed five members. Honorable Shakil, why are you behaving like somebody? You are doing your third term, surely. You are doing your third term. I thought you'd be the one to show the way. And you are the chair of ABNAC. Please, let's allow the Honorable Amushomba to speak. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. I want to indeed confirm that when we came in the House, we had enough numbers. But I am very concerned about the conspiracy that has been seen in this House to make sure that they create a divide, even when members have soundly given their views. I want to understand the technology in the House, which is actually deceiving the members, because the screens were showing that we had 352 members. How did they come up with that number? Yet, you say there is no quorum. 2, I have some information that already a 411 information has been sent out declaring that the bill has passed, which is completely wrong. This is shameful. We cannot allow that. We came here dedicated, ready, committed to stand with Wanjiko, and we must stand with Wanjiko no matter what. Now, honourable members, we agreed that, honourable members, we agreed that we will have 5 members on this side to express themselves and 5 from this side. Now,
the issue, now listen, the issue being raised is one of numbers. But yet, don't tell me. You, two of you, the Honorable Tuwe and the Honorable Mushomba, and indeed, I was just here observing what was on the screens. If you read Article 97 of the Constitution, it shows you the numbers of this house. They are 349. 349. It is indeed true. A part of the reason why I came in is I got shocked how the screens could show that there was present 352 members. And the Honorable Tuwe, the Honorable Mushomba, in their own words, have also admitted that indeed that was the figure being shown on the screens. It was also the figure being shown on the screen just in the room behind here, where I was. And surely looking at this hall, which has got 350 seats. Now I don't know where the 352 are seated. And you can see how many seats are empty. It therefore means, honourable members, we must fall back to standing order number 72. Yeah, and we must, of course, we must be guided by our own standing orders. I say that where there is doubt, the speaker, honourable members, where there is doubt, the speaker orders a second round of voting. Honourable members, honourable members, but also honourable members, I think it's good to listen. Honourable members, before we do that, honourable members, and because it is mandatory that where a specified threshold is required, the first thing to be confirmed is the number of members present in the chamber. Now, therefore, members, I have already contacted our IT department so that we do not fall into a similar problem of having more members present than the Constitution allows to be present. No, honourable members, this is not something, honourable members. Therefore, to allow the technical department of Parliament to address the issue of the electronics, I will suspend this sitting for a period of 15 minutes. So that when we come back, honourable members, so that when we come back, honourable members, those of you who are insisting on going on with the division, honourable members, if we go on with the division with the faulty machines, you will get the same problems. So let our technicians work on the machine. Honourable members, there can only be one person to make some decisions. They may be unpopular, but they must be made. Now, because in any event, none of you is living. None of you is living. None of you is living. So let us just get the technical department, finish the problem, and we come back here. So honourable members, the sitting
The sitting is suspended for 15 minutes to allow them to finish what they have to do. Na mtazamaji, tulikuwa tunafuatilia yalikuwa yanajiri ndani ya majengo ya bunge, na hapo Speaker Justin Muturi ameweza kusimamisha ama kuahirisha vikao hivyo kwa muda wa dakika 15. Cynthia alikuwa umesema kwamba ni jambo ambalo ule Soipantu ya mwakilishi mwanamke wa Narok alipaswa kufanya ili kutoa nafasi kwa watu wa bunge kuweza kutulia kidogo, hisia kutulia. Na hapo tunaweza kuona wabunge wamegawanyika kuhusu kura iliyopigwa. Tuliweza kushuhudia fujo na anasema Speaker mwenyewe amesema kifungu 97 ya katiba inasema kuna wabunge 349, lakini pale ndani ya majengo ya bunge ilikuwa inaonyesha kwamba idadi ya wabunge ni 352. Shida ambayo ilitukumba 2017 ndio hii tunaiona inajitokeza. Electoral infrastructure ya hii nchi iko bogus, manipulated kwa kupendekeza vile serikali inataka. Tayari walikuwa wamejitayarisha kufanya vile inawezekana hii ipite. Vile chair wa hiyo kamati ya supply alirule iliko kwa Hansard. Kweli wabunge vile wametoa maoni yao, wametoa vile ilikuwa, lakini unaona kila mtu akitoa walikuwa watu 215, 232. Hapana, electronics ilionyesha 352. Sasa hapo unaona kwamba ayes walikuwa wachache, nays ndio walikuwa wengi, lakini yule chair alisema the ayes have it. Tunaweza kurudia pale na kusikiza vizuri. Ndio hapo mitandao yote ikasema mswada umepitisha. Unaona mwingine hapa amelalamisha akisema hapana, media ilipata blackout alafu wakaanza kutangaza kwamba mswada ushapita. Lakini ni vile tunaweza kurudi kwa Hansard kwa sababu parliament iko na hizo mitambo ambao unaweza kurudi kusikiza vile chair alirule hapo. Na ndio vile ruling yake tulianza huu mjadala tukisema ayes ni wachache lakini wako wanapitisha kila kitu. Nays ndio wengi lakini sauti yao iko inafinywa chini. Na hapa ndio tunaona demokrasia ya parliamentary democracy inazalishwa leo. People's participation nafikiri imezalishwa leo. Wabunge wamesikia vile nchi inasema, vile watu wamesema, na kweli walikuwa kwa 0%. 0%. Hapa pia tunaangalia kwamba hii guided democracy ya party leaders vyama kuita party yake na kuanza kusema mutaenda hivi. Nafikiri hiyo guided democracy ama negotiated democracy, nafikiri leo tumeona imewekwa kwa ratili na imeanguka na sasa imeisha. Sasa ni demokrasia kabisa. Na nisema nitakuuliza for the people, by the people, yani je, wabunge wa wananchi najini kusema kama wabunge labda wanajaribu kupitisha ujumbe fulani kwa viongozi wa vyama ikiwemo ni Rais Uhuru Kenyatta, kiongozi wa NASA Raila Odinga pamoja na Kalonzo Musyoka. Na sidhani kama kiongozi yeyote anataka kuonekana kwamba hana sauti na hawezi kutawala nyumba yake vilivyo. Nafikiri hata hapa tunaweza kuanza kuangalia kwamba kutaweza kuwa na hata leo inaweza kuzalisha referendum ambao tunabadili vile tunataka kwenda, alafu tuseme ati kwamba tufanye parliamentary democracy vile sasa watu wengine, na naweza kuona kwamba tunaweza kuenda hiyo mwelekeo ambao tunaweza kuingia kwa referendum kuona kwamba bunge inaanza kuwa na sauti na ile independence hapo. Maneno mengi yamejitokeza hapo sasa. Tunaweza kuangalia. Nikiongezea kwa hao vile dadangu amesema, ukiangalia demokrasia ya bunge, nilipoanza pale awali nilikuwa na wakashifu zaidi. Lakini ulikuwa una imani kabisa na imani nao, lakini naona ni kama wameanza kuzalisha demokrasia ya nje. Nitaanza kwa kusema hivi kwanza. Makosa ya kwanza yameanza na speaker mwenyewe. Kikao maalum kama hiki ni speaker ambaye angekuwa ameketi kwa ile kiti watu wakipiga kura. Lakini speaker hakukuwa pale. Kwa hivyo makosa pia kutoka kwa speaker yeye mwenyewe.
Jambo lingine, hiyo sio makosa. Speaker anaweza kuwacha kwa sababu ndio vile Committee of Supplies inafanya. Ni committee ya the whole house. Wanakana iko kwa standing orders. Na wakati huo Speaker anasema kwamba anatoa muda zaidi ya makadirio ambayo yalikuwa yanafanyika asubuhi. Alikuwa anasema kwamba ripoti bado haiko tayari na itachukua dakika 40 hivi iwe tayari, lakini amwachia Soipan Tuya ataendeleza. So unaona sasa alikuwa tayari amewachia huyo acha. Nakubaliana na hayo vyema, lakini mswada kama huu unahitaji mtu ambaye anaweza control hiyo crowd. Umeona vile speaker yeye mwenyewe amerudi, ameweza kuwatuliza kidogo. Lakini ule mbunge alipokuwa ameketi katika ile kiti, hakuweza kujua kucheza na mudi ya wabunge. Ndipo sasa speaker unaona ameweza kuleta amani kidogo kwenye bunge. Kwa hivyo tunangojea arejee bungeni. Je, huyu mswada utapingwa ama utapitishwa? Lakini ukiangalia pia lazima tuone quorum. Hawa watu saizi kwanza vile wametoka huko nje wamepata sasa, kwa sababu mnajua Kenya we have corruption. Vile wametoka huko nje sasa kujadiliana. Sioni kama hiyo namba yote itarudi kwenye parliament. Wengine watakuwa wameenda nyumbani. Sinti unaona kama raundi ya pili wataweza kufikisha idadi ambayo wanaweza kufikisha, kwa sababu tayari vile tumeona na nchi mzima imeona paka imefika kwa party leaders hawa. Na nafikiri watu simu zinapigwa. Umesikia mmoja akisema ati wengine walikuwa wamefungiwa kwa choo, na yani kujaribu kuweka hiyo namba watu wasitoke, watu wasitoroke. Tunawahitaji. Yani it's not over till it's over. Hii inaweza kuendelea, watu wanaweza kukesha hapa. Sasa vile speaker amesema tuchukue muda wa dakika 15, watu waanze kucaucus, watu wakae kwa vikao zao na wajadili. Kweli nays walikuwa ndio sauti, lakini yule alikuwa chair pale, yeye mwenyewe alitamuka akipatia eyes ambao walikuwa wachache. Wakiingia kwa kura saa ndio wakati ambao sasa wako wana whip members. Yani watu wote wa upande ya yes wajitokeze wapige kura. Ni kama ni division bell ambao sasa inatakikana watu wapige kura. Utaweza ona kwamba itakuwa kwa eyes. Na itaenda vile inatakikana, kwa sababu mpaka huu mswada tumeona tu ni vile tu 2017 ilienda mpaka itapita. Ukichunguza pande zote mbili utapata kwamba kiongozi wa bunge upande wa wengi na wachache ni kama wanaongea sauti ya vyama. Na hata kuna wale wabunge ambao walipoanza kuingia ndani walianza kuambiwa kwamba ni wasaliti. Na mtazamaji, tuendelea kufuatilia yanayojiri bungeni kwa hivi sasa. Ni kwamba kikao kimeweza kuahirishwa kwa kipindi cha dakika 15. Baada ya hapo wataweza kurejea na kupiga kura sasa na kuweza kubaini mbivu na mbichi. Hii ni baada ya wabunge kugawanyika kuhusu kura iliyopigwa hapo awali. Kumekuwa na mtafaruku kuhusu idadi kamili ya wabunge ambao walikuwa pale ndani ya bunge. Wanasema kwamba katiba inasema wabunge ni 349, lakini katika runinga ziko ndani ya bunge idadi ilikuwa 352 ambayo inapita ile idadi. Tunahitaji idadi ya 233 ili kuweza kutokubali kuweza kutokubali ama marekebisho ya Rais Uhuru Kenyatta. Unazidi kutazama NTV Sasa. Kwa sasa naelezo utapata matangazo ya kibiashara, na pia kumbuka tuko na wanahabari katika majengo ya bunge, tutaweza kuwasiliana nao baadaye kidogo. This is NTV.